Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogamba otya joli jesinzidde okubanga otulaba. I hope you're doing well. Era nga buli kimu kyonna kyonna kikutambulira bulungi. Auntie Suma, Kola and Pavin to go to the Junction. The nitty-gritties, the things that you need to talk about but you have no one to discuss with. Well, we are your people, and take it to our Facebook page and let us know. Tuwerabira Junction ekutusibwako Abamalaika Institute. You want to do a short course, a long course, you want to study either evening or morning, whatever it is, tukiri Abamalaika Institute, so that you get a suitable course. A number 07776 13 22 oba 0758 13 22. Those are the numbers to call so that you get help. Our question of discussion lero twebuuza. What is a life lived without regret? A fulfilled life. Like I'm envisioning you on your deathbed saying, yes, I have lived. What would you describe that life to be? Mugamba mutyabe mikwabe. Totukayo ku deathbed. Ng'omuntu tonatuukayo kufa. Errors zonna zoba wakola mu bulamu, mistakes ze wakola mu bulamu, you own up. No gamba, okay, naliwo. For example, nyinza ogamba nti nali Makerere second year, nenzala my first born. Era ng'omuwala yenna asoma nti ofunye disappointment okuvamba o disappointing abazadde, ofunye disappointment okuva ew'omusajja kubanga teri muwala ayingira mu relationship abawala ababato ng'ayingira nti agenze kuzaala abeere single mother. No teri planning with the end goal. Yes, with the goal nti omanyi tugenda ending up. Yes, ajja kumpasa. Kati obeera disappointed. Naye kubanga oba hurt oba nyongo blaminga. If you don't blame yourself, you blame the other person. Naye kati waliwo enatuuka nga ngenda ankula ningamba, I also made a mistake. It was my fault. Yes, I owned up. I was young, you were young. Not even young. Gullible. Why did I sleep with a man that tuli married? Why though? Why did I do it? I was in school. Abazadde bakuwa tuition. Oba nali nsasula because I was doing BCom extern. Ngeri awo musanvu mu etaano. Kati zali nyingi. 2006. What time? It was 2006. Sweetie. It was a lot of money. 2006 nali mu second year. Wagezaako nnyo kwekuuma Nekuma, he was my first man. Abaana bafunira embuto mwezi 2 he broke your virginity. Banange Pavini. Pavini ebibuzo byaki? Anti tubanga tuli abali mu Q and A. Yes, I was naive. Yes. Si naive nti ensi sigimanyi, but wekijja mu basajja I trusted him because musajja gwena soko okwagala. For better words, you are gullible. He easily manipulated you into. Musajja gwena soko okwesiga. So musajja bagamba nkwagala ngenda kuwasa, and that is the time. And you at campus you feel you're old enough. Leave alone even being old enough. When I lost my dad that same year, no, in 2005, nga mubulamu bwange was everything. So I was looking for a replacement. Exactly. Because at home naina challenge because ne mami wange yachingamba. I had a challenge nti nali sina muntu gwenesiga. I wasn't so close to my mom. It was dad all the time, everything dad. So one time my sister, era dad we yafa. My sister angamba ogenda kola otya nga daddy wagenze. Of everyone here, this was your core, this was your backbone. Oba yali achibuza ndoza mutima mulungi, nze nakitwala mu ngeri mbi. Kogwe kwanfune. Bonna nemba chawa. Kanfune daddy bonna nemba chawa. Kati when naba chawa abewaka mu family. You had to replace. I had to get a friend. Yeah. Kat this friend was male, and then he was handsome, he was so cute. You know, like your dad. You can see the son. Yeah, you can see my son no gamba yeah. He was cute. Kati ebigamba ate ne bisuko kubanga we are friends. Nankwana. Kati ye yankwana because I was young, I was beautiful. So did you go to his home or hostel? No, nali siri mu hostel. Walingoviranga wakati. He was a decent man. I had a home. So we started a relationship. No, you moved in. I didn't move in. I would go to school, then go to his place. My girlfriend, aba evening and day we mutyo. Shift girlfriends. So, oyinza okusanga lwali free ogenzeeyo. That's true. So you're with this guy, then you're funyo olubuto. Kati nze namublaminga nnyo, kino, pichi, you disappointed me. Kati ayinza okuba, in fact, yangamba konti agenda kumpasa. But you know our expectations. Ti omuntu wakwana, nze sibera kona musajja amanyi, musajja agenda okwebaka nanga alina okumpasa. I was a Christian, nga mmanyi bambi. Byakwewasa. But when nagenda nga nkula,
realizing naye nange nakiteekamu omukono. I disappointed my parents. It was my fault. Musajja waba yankwanye lwaki nze nakkiriza. You should have said no. Yes, bwemba nakkiriza lwaki weebakana naye. Yes, lwaki neebakana n'obagoba n'obagoba. Kati ye namukkiriza ne neebaka naye, then neefuna olubuto. Kati mistakes zonna ze nakola naye ze yakola, bwemba sagala regretting and inozi okukkiriza nti nange nakola ensobi. And when you live a life of regrets ng'olina omwana, kitegeeza n'omwana ono toli mu acceptinga. Naye oba omwejjuzaamu. Otandika kubanga lwemberawo, ye lwaki yanjagala, ye lwaki yanfunisa olubuto, already olina omwana. So kati obanga agamba n'omwana ono addeyo story tugizeeyo n'omwana aleke kubeera in existence. Kati bw'oba omwana ogamba nti omwagala nnyo nnyo nnyo, then you need to appreciate wadde tolimuddira. Exactly. So nze ekimu kyenyinza ogamba nti you own up ogambe nti kituufu omusajja yakulekawo abasajja bakumenya emitima gwe lwaki webakana buli omu. It doesn't mean I was sleeping with everyone. No, there are girls omuwala ali 25 yake bakana basajja benkana myaka gi. Like 25 men. 25 men then agamba. Heartbreaks, men are what? Men are this, men are this. I'm joking. Hello. I'm joking. Well, personally, I believe living a life. Chino crazy. I'm a very crazy person. Now, living a life without regrets is something that I learned, and I was forced into it by life. My mother died at 32 years of age. Emitwalo emyaka asatu mwebiri obulamu nga bwakatandika butandisi. nga bwonna bakati I'm older. Imagine that. Ndi mukulu ngenda weza 30 toyogera ebirala ebirala nawe tubisirikire. Kale ndi about 35, that's it. But you're young. So now I feel young. After seeing that my mother hadn't lived for herself. My mother didn't live. She lived for us, her children. Because getting pregnant and having to have a child and looking after a child consumes all your life. Mujjukiriza sheze twatandika nazo nabagambanga children are their own individuals. Because if my mom had raised me bana nteke wajjajja nandikuze either way. Yena agenda natandika because she was young. Sorry okusala ekirimi tugenda kuddayo. One time someone asked me a question. Lwaki mutabani otobeera nnyo naye? Nemugamba bwenti. Nemugamba when I was with him nga netaaga nnyo zezo eyo stage ya below 10 years awo omwana kwetaaga nnyo. Nemugamba right, I didn't live my life. I lived for him. You sacrificed. I sacrificed exactly what my mother did. I sacrificed everything for him. Now it's time for me to live my life and enjoy it to the fullest. To the fullest. Let him be with Jajja waba yankuza tayiza lemererwa muzzukulu. So I need to live my life. Sure. Guys, so basically what I be thinking of, like every time when I choose to make mistakes, when I choose to be myself, I be thinking that stop looking up to me so much because you make living my life hard. Yes, I'm the Pavin that you love, but I also have to enjoy, to make mistakes, to be myself. Your own expectation of me is in your head. You created an idea, you created a person that you want me to be, and every time I fall short, you complain. You come and say the most mundeke bambi. Because people, let me tell you, when you grow up, then I thought about it. Mommy died at 32. What had she done? Don't you think that woman had regrets on her deathbed? And there was a lot that there was so much that she could have done. I know she always, like, let me tell you, Nzenjaga radio kuva musai, because let me tell you, the one thing that Mommy wanted was to be on radio. She wanted to be a voice of a person, like those people who do adverts. She had a very nice voice. I get it from her. Okay, mine is better. You know, it's polished. But but okitegera kye ŋŋamba ebyo byonna byonna byali birooto bye mbeera buli wenkikuba awo nga batuwadde omusaala ninga kati singa mami agenda Dubai, because I knew her. I knew that's what she was, like that's who she was, and she didn't get a chance to do that. Yabiŋŋamba nga bugambi nangamba kale nze ondaba. This is what I would have been doing by now. This is what I would have. I wasn't a regret because I was her best friend. So I told myself that Zabeti, I love you so much, full stop. But dear child, I am going to live my life. So that when you come and you're giving your eulogy, God forbid, not now, you're saying, but Pavin turned up. Turned up in every respective way. When it went to this, she did it to the fullest. When she went to this, like she did it to the fullest. When she was loving, she loved to the fullest. That's what I want to be remembered for.
abazadde what you're talking about, we are so blessed mu generation wano wetuli. Tulina abantu mangi abasobola oyimirira in the gap. True. You as a parent. Nti luli twagambanga nti kale omwana atya n'agenda wa naye tulina bajjajja ennaku zino nga nabo bajjajja bali ku standard y'omulembe guno. Jjajja ayinza okuba mukadde naye ategeera nti omwana alina ogenda mu ssomero bw'eriti ne bw'eriti. Kitegeeza bw'oba oyogera ku by'omwana we okusoma asobola obeera ewa jjajja nga ali comfortable. Bw'oba oyogera ku mbeera gye wandimuwadde under your house, under your roof, bajjajja b'ennaku zino basobola ogimuwa. Nze waliwo oluusi lwe ndaba my mom nga bazzukulu be bava Mbale to come to Kampala to see their jjajja. I don't know if you get because it. Yeah, I get it. Luli jjajja tulina musanga somewhere else. Ngogamba naye mu kyalo wala bava Mbale bazze Kampala. So bajja eno bajja kusangawo fridge, basangawo ki, ojja kusanga life. Exactly, life tekyuse nnyo nti omuzadde essaawa zino, yes you're hustling, you have to look for money. Ne sente bw'ozifuna ziwa omuntu gwe weesiga. Nga nawe woli tetugambye obeere absentee parent. Don't be absent. Yeah, 50-50. You need to live your life as a parent. You need to live it. Now, Auntie Sue, I dedicate this to you. Start living, madam. You need to live Start your life. Living. I love you so much. You're such a good mom to your 4 children. You love them so much. You have sacrificed everything. We are planning the outing. No. Baby la. Tubadde wano off air before we started the show. Nga tuplaninga tugenda genda red carpet as the junction. Auntie Swa asirise. Ndoza ngagamba bani nogula air ticket. Tugende wa designer kyatukoyere engoye. Auntie tugenda kozesa ticket. Tugenda red carpet. We have to show up as the junction with that nice hair, hair done, the apparel, the makeup, your we have to live. You need to be in like by now 4 different relationships. I'm joking. How sure are you? I'm joking. How sure are you that by giving time? I'm joking. How sure are you that by living my children's life, I'm not living life to the fullest? That's what Maybe you think. That's what makes me comfortable. Yeah, it's full. That's but what describes katinga me. bwe twakugambanga sagala tugendeyo. I'm just using as an example. No, tugamba what makes a marriage. Auntie Sue is always saying the pillar is sex. The main one. Yes, sex is important. Nemubamu n'obuntu. As a woman, Likewise. a mother, you have to be a mother. You have to. Of course, your life revolves around your children. But a happy child, a child is only happy if their mother is happy. You don't want her to say on her graduation date, sacrificing buli chimu. That will break you as well. Because you would want her to... Ekyo kijja muyamba taking value. No, not everyone does. No. We always value. But anyway, what I would say at the end of the day, enjoy your life. Omuntu, a human being, is made up of 3 very important aspects. That's the mental, the thoughts, that's the emotions, and then the actions. And many times, everything that we do is driven by those 3 particular things. True. Kati, it is from these particular things that we make decisions. At least it's from the mental and emotions that we decide what to do. Thank you, Auntie. What we are talking about right now, Tugamba, take care of your mental being, madam. Mental being taking that's what you think are going to kill us. Ogeze kati katwogere ogeze nogamba tugenda ku red carpet eranga junction. Thank you. Kati nze muntu asooka ekintu nesooka njagala bimolekerawo birowooza n'ekirowooza sigenda kutomera butomezi you have us, madam. Imagine that when you're older, like 20 years from today, and you're like, oh my God, have us. I did this and this. Like, do you have any fun stories that you tell? Agenda anonyo wengo yagendo zitutungira genda ntegeko wenviri no wa makeup so everything is done. We have to go. Anti kakati kamba kwambala na kunyenya chetwagala chocho nchinyenya ate wesi chinyenya mali nagenda 3 weeks ago msumba wange ansasire naye omanyisa sagenda mu disco twaberanga Makerere University, Chambo University. Anje nebisere bya yakagulawo
ng'abaana mu university bandeka ku mmeeza nga nkola waaka bansanga ku mmeeza enkeera ngaze mbaggula nange juzi nga ekintu kigenda kimpujja nafuna ekyoyo kyesitegeera tanti sugenda ku mu mazina byemutandise muteekamu embeera enzibu ani agambye ogenda mu mazina n'ekintu kimpujja nedda ekintu kyono kyebagamba nti bw'oba olina bye wamiisinga by'otaakola mu buto time etuuka n'okula ne bitandika okusumbuwa naye nga sigenda kugenda mu mazina nedda nze nalokabe naye sijja kgenda naye ekintu ne kimpujja nga nkwata bisumuluzo banaye sitaani mubi ate nga bwevuga nkwata bisumuluzo nga banangayi but mami where are you going it's late they are used to me being around all the time be it weekend. Thank you for so spoiling hence them. the entitlement Nebagamba I'm just riding which ride is that maybe we go with you I said no I just want to be alone I was going through a lot nvuga motoka oyingira disco mulimu obufofo kati teyagenda kukyakala bizibu bye byamutwalayo nowanda kakati ntuka mukagundi aka ensangayo bonna bazungu nenga nti kati wave muyenga nokkirira ekabalagala yenda nenkola bwenti enviiri Hopi Goldberg nga njagala just nze naye ennyimba gatali bategedde naye abantu tugenda tubuzaabuza naye ng'ekiwato ekyo kyo tukimanyi toyagala abantu bakulabe naye katonda mwena wazinirayo mazina ki naye nga enviiri zitese nengera tewali n'omu yantegeera nyenya ku kiwato ati wazina otya ansiimire otulagemu kubanga agakyaki we gaba gakufukula muninde kukananira ndi ategesobola kuba sibeera na respect neki nayandisuka nkubuulire ekyaddirira mbanzi ne katonda but anyway one thing we need to know is even amidst yagenda nazina amazina bw'omala amazina amidst temujja kungobya tetunnamulabawo sitani muleke kikiwatamira wali omusajja yakwata nedda ate kati atawo anaye abazungu tebakwata omwenge mukudaze but what happens is we have to be very careful when we are living a fulfilled life nti there are times when we make decisions nga olaba essaawa eyo kyoyagala okukola naye nga tekikuyisaawo I'm actually so happy for you I'm glad that you finally did something for yourself. I don't care about wadde mu disco nga webisengo ye oba wanywedde mwenge oba wakwanye musajja gwomanyi but you did it for you. You did it for you, Auntie Sue. You need that. Now you have a story to tell. And so yagala tujengo tugamba philosophy and sexology paka. Let's just have some adventures with you. Well done. No, don't make poor choices. Call me. Tugende ku beach. Nkulabe mu bikini. Mama Yesu. Yesu kwolwagira Auntie Sue nedda. Yesu kwolo lwakola ki? Zino hipusi nga ziri mu bikini. Waweze. Yesu lwadda. Anyway, jokes aside, but call me to a restaurant. Let's go and take tea. Okay, Auntie Sue, let's go chill. Seriously, I'm going to sponsor a weekend. Ogende nga toyina baana. Atefe. Kati ngende nani? Olinga gama nze siri stress. Maldives nkuwe emitwalo gyange asatu eje wano mu Junction Falls. Owomukwano. Baby, sweetie. Tompabuwi sente na weekend. I remember this girl was stressed one time. Perezane gwe ngenda naye. Nangamba ali stressed sanga bintu byakundeka mu bba. Atukuwe n'omusajja. Imumpene gwe ngenda naye. Essence wuuyo. Nabeerawo nga ndi wennywa bwenti bwe. Mutebi nja kwa mutebi. Twala mutebi. Tebi ali married segirinya yatandaga nga mukazi. Genda n'oyo. Naye nze ngende tubologena nze kanze ku campus Valentine netwalanga out. No, tujja genda ffenna basatu to having a fun. Ebyo byenjagala olwo tutandise tusimbudde. Abaami tubaleke mabega. Abaami nedda abaami tetubaleka mabega. Bwe ngamba tugenda basatu. Amusengene tugenda ku swimming pool basatu. Kati abaami mbutujje nabo. Nze simanyi kumala kironga siri naye kati nze nkole ki? Wanji mama. Nzeka. I fear darkness first of all. So light and darkness bamanyi okuma omuliro. No, hotel room bwe nzijjako ettaala. Sisobola. Like cuddle. You're a woman, we can't cuddle. So kati once lights go off, light yange ebeera mwami kati at least bw'abeeramu I feel safe. Kati nti darkness I can't, guys, sisobola genda namwe basatu. I need him around. Tujja kujja mnaye. When darkness comes is there. Is that okay? Kola kyoyagala ffe tujja kujja tuwuge ate
Tujja kujja tuwuge. Kuwuga. Well, I can't njagala even nnyo sleep. abantu Save my bategeere life. nti Imagining anti so. we live one life. Naye nsobola okuwuga. Nze anti so nze mmanyi kye tulina Anti Lwakuba Wogera enjawulo Pavin, nze enjawulo erina kankubulire. okuba ng'eryawo Anti pembeni. so tumutwale mu Junction Falls alambule ebisolo. Nange bantwale. Nange bantwale. Ebisolo Limba. ebisolo ebyo nawulira Animals, pastor animals, abyogerako. animals. Whatever tugamba animals not Animals. human beings. Animals ezitalimu human Kubanga beings. zigoonya. Tugenda zirambula bwe nzirambula n'enfuna ki? Nazikulya. Bye tugambye anti so. But anyway, at the end of the We day, need to live. what you have I to never- do I is never to do live anything life without to the having fullest. to think what Anti value so it adds to no me. living. No one doesn't living life. think. I don't Anti know. so No, kati tewalowooza ku olwo, tewalowooza Anti ku so, club, living no, life. no, ogende. anti so living life tetegeeza nti ogenda living your life. Don't nga recklessly. You can Nti live life with ogenda the okukuba limits. otamira okola ki no. But even when you Tugamba, mess up, it's appreciate okay. Do it situation. very, very carefully. Even when Yes. you mess up, it's okay. She messed up, she forgave herself, I she's did. back on her feet. Anti kati messing up at my age. Hey, okyalina You're not going emyaka to mess emirala up. Anti ana. so Katonda akulaza ebintu Ogenda obirabye. gikolamu eki. No, emyaka Mutayina kye emyaka ana tugamba. emirala. Hey. 7 n'okusoba. Anti so. Oyagala Saba abantu kukwata bankena wano myaka. Anti ebifudu so. y'emmengo. Ate nga sikoosekoose. No, anti so. Sijja Lwaki kwota Nsanvu kwota. gyo. Nsobola Eh, okutegeera. no, live life. Nsanvu anti so kati njagala naawe gezaako watyo. okutegeera Pavin kyagamba to live tetugambye nti abaana tobawa mmere tobawanguye tobaweerera tokola ki Naye era bw'eba ennyama egaanye ng'oyagala kugula Katonda tto. olaba ne ku ssente zaffe ayagalako only Bawe 10%. ebinyeebwa. Ekyenda kyaffe Ezisigadde zaffe. zaffe ekyenda ekyo anti so waliwo ezirina okugenda ku ggwe As nga a baana person. bafunyeeko as a Omugabi person. teyeeseera. Ku musaala gwo budgetingako n'ogamba bannange Kanguleko nina okulya ku build noodles, eno nina okugulako, y'abasile nina queen. okwambalako omusipi. How about this time ng'omwana omusindise ku ssomero since g'oba tosoma n'ogamba kaŋŋendeko mu kifo nga bwengolokoka kyayi bamunfumbidde buli kimu bakintekedde shower clean nyingira buyingizi sheets. clean sheets white sheets Nga you just n'ogenda clap like this and the gundi. curtains go. Noyingira Naye- mu gundi naye- mu gym naye- nogenda mu swimming pool ogenda okudda mu kisenge nga the bed is laid nga tolina Actually, right now, all I want is your a lunch spa is there date. breakfast is there is done mpulira ne saa zino ntandise okirowooza Maze you wake up just to eat emyaka egyo nga tetunnagituuka kati tukyali mu myaka gya kukola. anti so Ozigenda wera oyagala Anti so oyina emirimu otuule 14. mu hotel Ekintu kyenka- nga Zigenda webakabo wera webasita olina ddi. buliri Ekintu kyenkakasa obulungi kyemmanyi buli lwenva ku Kanani buli lwa Sande Ovaayo n'akasente. nvuga ne ŋŋenda we batunda ice cream. Kale anti so ebirooto byo binsumbu. No, I no, also love nenywa ice cream. nendi ice cream. I Kuba go zirya and get ice cream. ice But cream is that every what you do? Sunday. Is that what you do? No, I live life. Auntie Kubanga, Auntie Sue. by the way, let me be honest. Living life depends on the person and what really fulfills them. Yes. Let's True. understand that True. bit. And it varies. Definitely, True. it really does. True. It But does. also, it comes with grooming. True. Embeera oluusi Anti byonna byogera bituufu. si nnyangu ate yakumala gapaala But now kuyingiramu. you're missing my point. My point Tetugambye is, genda kulya how bulamu. about you stray away from the schedule just a bit? Mu kifo ky'okungamba buli ku Sunday wenva ku Kanani And lyayo that's what ice I cream. do. It's a good thing. Having ice How cream about without you my one children day all right over now to, you know? wetuvira wano you drive to sigenda kwogera linnya lya hotel and you have a meal. Then do you have bagambe bana you When? guys today I went somewhere When do you here want it, Auntie Sue? and I We had are this here. and I enjoyed We this. are your sisters. When do you Away want that from the meal? plan of kangenekole wenvayo To go mpite with you machidye or to nkona lwingire sponsor wano it? nkole bwenti I'll nzire sponsor yeka. it. Oba ogenda naffe oba kugenda wekka. Nze please sagala wait. kujja And naawe. you are You talking have Otule to about, go weka. and sit alone, you're talking about reflect. something that is very important. Lately, many people are threatening to take their lives, and many of them have taken their lives because of a lot of stress, a lot of And anxiety, pressure, a lot of and a lot depression. of planning, a schedule So of it I will plan do by you 22 good. I should have a boyfriend, by 24 I should be married. Boyfriend, What if that you job get is the about. boyfriend and the marriage and it's bad? So people need Live what we call life. self-love. I think it Self-love. has to begin with you before you expect to get it Selfishness. from other people. Me and it my begins friend with have you. we made a resolution plan, and this year we are mainly basically dealing with selfishness. Why? I'm always giving and giving and giving and never getting anything in return, which is okay. We shouldn't be expecting in return, but it's draining. Ne bw'oba ogabye magezi, ne bw'oba mu kwogera wano in speech, ne bw'obanga ogabye sente oba ngoye, otuuka ekiseera n'owulira nga why am I not getting that back in return? Chimenya. So we chose to be selfish, not in a bad way. Okay, so what are but you doing I come now first. to get back? I come first. How do you do that? And so when you come to me, Nongama Pavin, can we meet on Saturday? I'm going to tell you no. On Saturday, I have to cook for my husband because it's fulfilling. It's what I want to do.
The normal me would be like, It is no longer Saturday jumping sawa up maker, and up. kandabe, no squeezinga, no de wakango koye, onyize, you're disappointed, you're broken. So you end up carrying a burden. Selfishness is choosing you and what gives you peace before anything else. Though it shouldn't over be done because No, I'm you'll end up overdoing it. forgetting. I'm overdoing it this year. Okay, when is It's it going me. to end? Is it when going I to be choose like to a end it, forever because thing? it's me. I'm choosing me. But do you know that is not selfishness? Because when you stay home and cook for your husband, He's my husband, not yours. So I'm choosing But me. still- over the time I would have spent with you. but still you're choosing your husband, not you still. No, I'm choosing. No, Auntie Suto, you're misunderstanding it. I'm choosing what fulfills me. Okay, being with My Over what guilty fulfills pleasures. you. Excuse me. Anti checho. Because nse singo ngamba Pavin, nti ogenda kwata sente ogende mu hotel. Obereyo weka, just you. Hold up, I've Ekyo gone to mpanchi Dubai tegeera. before. Ekyo mpanchi weka. Just to relax. Because when I are can you and I going can next afford so it. we can come Soon, together? I usually travel around my But birthday. without him, because I can't come when he's there. Wanji, together. I Well, have to think okay. about Sawa anti swala ba tuition. Ojari ku Junction, tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza what is a life lived without regret. Tell us that 1 year, even if it was just 1 month, that you lived without regret on our Facebook page. Tovao, tukomo. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction, tukyagendera ddala maaso era nga twebuuza what is a life lived without regret. Mbadde nkyayogera nanti Sue. Era nga saagala onfune bubi. I appreciate that all of us, we sacrifice for our children. We sacrifice for the things that we have to. I'm doing like this because my nails are beautiful. For the for the people who are important in our lives. Selfishly beautiful. Like nabadde onengamba nabadde ndi mu kulongosa kinaabiro olwala ne lumenyeka nengana mukama obulumi nga bunnuma nga sirina sente nenzikwata zonna nengenda nenziwa my nail tech and they fix them. That is what I mean, choosing myself. But at the end of the day, Auntie Suchi mbadde ngamba, let us live a life straight away from the schedule that we set for ourselves. Tukula nga abazadde bagamba olina kukola kino n'ogenda mu boarding school ne bagamba olina kukola kino olina kukola kino. We live by rules. Have you noticed? How about one day you're just like Ogambe? You would like to break rules. No, yeah, You'll I'm find a rule yourself breaker, in but trouble. yeah, and then I'll find yourself I'll in recover. trouble. I'll come back like a you ninja can't part be 2. sure of At the end of the recovering. day, anyway, chendi mukugamba nti once in a while do something for you. Don't do what society expects you to do. Mbu oyina okulabirira abaana oba obaliise oba obakole ki. Bagambe leero tetugenda kulya Let me tell you, waka. Auntie Sue. Katugendeko mu hotel. Wawulirako story ya Break the rules in Era a good mbagenze way, nabo. Auntie Sue, responsibly. wali awuliddeko story ya the man, What the stories would the husband, kids tell? wife, the donkey and the society. Etandika bweti omusajja balina donkey, omukazi n'omusajja batambula, donkey bagikutte ku mugwa bagisika. Ne babasanga, this is the society. Ne bagamba yite mulina amagezi nga mulina donkey lwaki mutambula, they sat on the donkey. Both. Ne baddamu ne basanga abantu babagamba donkey mugimenya. Kati omwami n'avaako nalikako omukyala. Omulawo yasanga olwa n'amugamba ye omukazi n'atula ku donkey nga gw'otambula. Omusajja n'ajjako omukazi ye n'atuulako omukazi n'atambula. Omulala n'amusanga naye omusajja nabaki okubanga gw'otudde ku donkey ng'omukazi okukakana omusajja yeetisse donkey. Oli n'ambosanga n'amugamba naye olina amagezi w'ekikootya donkey nga mutambula. N'abagabo bangi kuwa ogirye. Now that is society. Auntie Sue what you are regretting. Aliwo ebintu ebimu by'olina okugamba nti bino ngenda kuggalawo amatu is society. It's like regretting falling in love. Ngensi yonna eraba, okay, you shouldn't have fallen in love with that man or that woman. I don't regret falling in love with my husband. And I'll never. And I'll never. Kati nze ndi muntu atunira that story nengamba okay, bwemba siri naye bajja muvuma, bwemba naye bajja muvuma, so what do we do? Katubeerere ddala ffenna. Batuvume babiri. Aleke kuvumwa yekka at least. Kati tuba babiri, no buli muntu atwalako 50-50, doesn't get the 100, I don't get the 100. So waliwo ebintu ebimu bw'oba oyagala okuba nga living a life without regrets, galawo amatu from the society, because the society will never They always appreciate. have so much to Auntie say. Solabe Stowers know what you're doing for your children.
ogenda kola yensobi emwe bakunenye teri agenda tunulya all those years ate kale omukazi omukulu no sina mukazi mukulu god forbid tebabijjukira ebyo god forbid your child gets pregnant ng'asoma bagambe she failed nga mama kyokka kansula atubulira atya ye omwana we n'atakola ki ne beerabira nti omwana ono amubulidde buli kimu naye atuuse mu ssomero ali tested kubanga biba bibuuzo kati byali mu kukola nti byonna mami azaabimuwa kati oli mu the world olina okulaga ensi nti kyembadde gamba okitutte kati omwana we bw'afuna obuzibu ensi antisu esobola okwerabizanga nti teweebakanga tewalyanga tewagendanga out tewayambalanga coat gy'oyagala tewayambalanga earring ensi n'ekwerabiza so it's better you eat n'ofuna opportunity zonna ezigenda e Bulaaya n'otagenda n'ogamba nedda ensi tegenda kiraba anti so what you need to do is balance waliwo akola akantu life has no balance waliwo akantu akakatambula naye kyenyiza ogamba nti so balance it omwana agende ku ssomero funa omuntu nga this time si gwavuga get a company bakuvuge bakutwale mu Queen Elizabeth or spending just even if it's one night it's you a week not a week ayinakola omukyala ayina okusomesa okomewonga wenna oli mupya sijja kugamba genda massage omubiri gwe munanga ebintu ebimu babakwatako ne mugolokoka so baizo awakening love badde ogize eyo massage you wake up anti so nga breakfast eli served ogende bakole massage ogende mu spa ofulume otambule just olabe nature you appreciate God's creation odembuliringa buli laid bulungi nnyo ogolokoke nga just nga sigwa buleyinze anti so that's the life we are talking about bw'oba obusobola naye tugamba nti so schedule eno join ya everyday sigamba nti so buli muntu ali eyo bw'oba toyagala creating your part of that schedule nga yiyo nga you have to be your own best friend teri agenda kulabiliranga bosobola kwerabirira weyagalize Pavin kyagambye nti selfish sikubeera selfish ntalina muntu kati gwayagala oba tabafaako babona omukwesi mutagenda no waliwo otukano gamba naye nfaaki sente zonna ziggweddewo nga the whole day okuva ku makya paka lwobadde okolerera abalala ate gwe do you have time to rest abalala benjagala okwogera nabo just because you overwork doesn't mean you're going to get money. No, it doesn't mean that you're a good employee. Just because you overwork doesn't mean you're going to get money. You're going to get rich. The thing is like this. Ojabbi kola byonna era bigane. Dia ku sentes. But tuterawo ebinyuma wano before Jennifer Musisi left. She had put parks, sitting areas. You people, take a one see ekibbo ky'omucungwa otule more relax. Breathe. Ogenda talent ofune ka selfie. Okay, even if you don't take a selfie, I'm not blaming you. Breathe. Take a one selfie. So breathe. You're just bitter. There's a saying that says some of the people who sell the happiness don't have it or don't know it. Nti oyinza okuba otunda kibbo kya sukali or whatever those things, but you don't know the sweetness. You don't know. Okay, it's very therapeutic, and I honestly hear you, and I believe in you. Anybody that can afford anything, they should do it. It is very important to do it. And it should be only once. Create the time, because the time will never be there. Yes, it has to be something. Kati Auntie, so my dear. It has to Thank be you. maybe once a month, once 2 weeks. I read somewhere, someone said it. Problems never ask for permission. They create themselves. It's the same way you should create time for your happiness. People, let me tell you. But we are happy. Wali abantu katika mbagereze omuzadde enanga oyingide 50. Thank God that you're 50. Chekisoka. Kati okumuthankinga no 50. Lwaki ngamba 50 nti otandise okuba oli mu retirement abasinga. According to the the government. To the government. Bobo oyingira retirement, yes ochina responsibilities naye njagala kugerezaako bereko selfish awamu. Kwate ennyumba yo. Menya ekisenge ekimu ekyabaana. Okifule toyiyo, kifule kinabiro kyo. Waliwo emyaka nga bono sitama ku toyi. Ogenda menyeka omugongo n'amagulu. Kyoke ennyumba nga nnene nzibwa abaana bakusanga oli bwerere. Abaana bakusanga oli bwerere oli mutawulo oyitawo. Kwate ekisenge ky'abaana akimu. Teka mu kabata, teka mu shower, teka mu toilet eyokutuulako,
kubanga bwe tunakusanga mu latrine ogenda sita moleko okuddamu okusituka ng'ebinywa byegasse banane take care of yourself yimirako mu shower amazzi gakuyikire buyikizi tula ku toilet esituke bulungi nga teweeraliikiridde water nga teweeralikidde bill abo abaana wobo batuusiza ku level esoma mukwano sente ezimu be bayinozeekolera sigwa agenda ozibawa naye nazo zibawe but at the end of the day enjoy yourself. You can't give them everything nga gwe toli happy. Pati ezimu sente z'abaana ezimu zizo ezimu za Katonda. Omwana bw'abanga omugulidde suuti tetwagala kulaba maama nga atambula n'omwana nga golinga house we. Look good yourself. Naye omwana akulabisa yes omwana oyagala alabike bulungi n'omwana tamanyi nabyomwambaza tabitegeera. I kind of think that there is no fulfillment in life that does not start with God. True. Kubanga ebintu bino byonna tubikola n'amasanyu ne tugagendamu and everything. But at the end of the day era gap esigalawo eri bweba yakusigalawo ojja genda mu moteri osamukokola eki maybe it's a journey that you need to begin with God, having a good relationship with God. Abantu abasinga Katonda do you doubt my relationship with God? Well, I don't really doubt it. Don't I go out? But don't I go out? I don't go to clubs, but I go out. Out is sweetie. Katera mugenda out. Oli kifumbo ndi mufumbo. Mpozi tukole double date. Gwe munyiriro guno. Ogulwo. No, Auntie Sue, today going out mean you have to go with your husband? Not all the time. Not for me. Depends on where I'm going and for how long. I can go with other people. This whole fulfillment of life, it's like a pie chart. Angle. Let's say the biggest angle is God. Niene buno obulala bulina okubanga bujjuziddwa togamba nti olwokuba nafuna mukama nendokoka kati ate olwo essanyu ligenda. You have to create happiness. Omanyi bwe yatugamba oyina kapipo kenjagala okunyiga kaliwa kanako mu maaso kale kaako ka biseera bye by'omwezi ogulaba naawe okite iba naye mumpeeyo nti mungulire ne pad mu jenas ngenda kuzireeta ate nze nina reusable ani agenda okugwa mu baafu eyo sekundi kala no onsumbu yenyo nina bingi byenjagala okwogera kambisirikire akuyisiza mu binnyo but bambi abazikozesa it's okay. It's okay, it's just I'm not ready out for this. No, that's you. Okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso era nga twogera ku what is the life lived without regret. Take it to our Facebook page teweerabira abateekamu akasente be Malaika Institute tovaawo. Soul Television, Femunyo. Okyali ku junction tukyagendera ddala mu maaso Auntie Sue Makula and Pavin era nga twebuuza what is a life lived without regret. Responsible, respectable sex and love making. Having to make sure that every time you have sex, you get a beautiful orgasm, and having to make sure that is worthwhile. How do you sleep with a man? It is a fulfillment. Olw'okuba nti Katonda yatutonda tugende tuzaale twale ekintu ekyo kina satisfaction gye kituwa nti naddala bw'obanga so you're going to be regretting that you didn't ever enjoy sex. Can you imagine 10 years you're with this guy novayo nga tolina kyonyumiddwa nga akononedde n'obudde ng'obudde obutadde wali akadiiza ebitundu by'ekyama naye nga tolina kye wali onyumiddwamu. Why are you doing it? First time, second time, why are you going there? Ate oba omanyi depreciation. Wasoma economics? Depreciation. Anti kati ekizibu ekiri awo Makula you didn't enjoy abantu abamu sex ate si kye batwala obulamu ennyo. Si kyangu kukyerabira. Ayinza okuba atunulidde obugagga bw'omwami n'agumira mu sex atawooma. Abalala n'atunulira abaana be bazadde ebirowoozo ne biva ku sex atanyuma. Okay? Kati kisinzira omuntu ayagala ki ekimujjuza. Kyekiri kye natandikiddeko. Buli omu aba alina embeera gy'ayagala emujjuza. Abasajja si buli abakazi okuzaala tekitegeeza that they had an orgasm. No. Era tekitegeeza nti banyumiddwa kati gwe olowooza nti omalako kubanga omulinamu abaana bataano. Abantu lwaki tebabyogerako? Why don't husbands and wives
Talk in about our sex in tradition, itself. anti so it's tradition, Oga, baby it's onyumiddwa, culture, it's kati culture. nteekebwa. Nti ebintu ebyo tebyogerwako. Nkole namba Oli muzibu. musanvu, Ate ngende ku senga namba Susan- emu, ate oba senga- nkole namba Mbadde ssimu. senga makulu. Senga nti so wagamba nti bwakwata wano kola bwoti ate omusajja anategeera atya nti onyumiddwa. Ate nno nedda Buli ekyo wamu sisobola oyimbirawo. nakigamba bantu mpozi basenga abalala kubanga buli omu ayina ennyumirwa ye buli omu omubiri gwe gulina kye gumuwa kyayagala kati sisobola tekiri formula nti eri emu ekolera buli omu naye nga kyendowooza mu kyo nti ekintu kino kiri very fulfilling kyobola nti omukyala bw'aba afunye bulungi entikko ye tagera na kugenda ng'asambasamba buli bwana bw'asanga mu korido ne boosi ne bw'amuvuma abinigguka ayingira ofiisi ye kubanga omwami yakigusizza you know at the end of the day sex abantu bwe batamufuna mu bujjuvu ebintu bingi bisoba Ate n'abakazi si bakazi basajja bokka n'abakazi n'abakazi. atalina kyafunye whether Omusajja women or ohavinga men orgasm tekitegeeza nti akunyumiddwa asobola okuba nga mu mutwe abadde yebaka na mukazi mulala nga gwe just oliwo okutuukiriza. Najjuza. Omukazi alina omukazi naye mutu nti ajjuzaawo. lwaki ebintu bino tutyo byogerako mu bufumbo why You don't we should. discuss Abani And batya? say, Who told you ne to? wakati mu game Ensonga lwaki abantu batya anti Bibi so kiri kitya wano? mu culture zaffe Kyuseemu traditions zaffe ebintu ebyo tebyogerwako bwe bityo omukazi tamala gaatuula bwe batyo naye muli bw'ababiri naye n'ekirala church ekintu ekyo ekibisse nnyo tebaagala kyogerako nga bakikola okukyogerako nti abaana bangi mu church abawala bagenda tebamanyi kyakukola n'abalenzi bagenda tebamanyi kyakukola naye era bafuna kye bakola ne babaako kye bakola bafuna bufunyi kye bakola naye nga kye bakola nga okangereze anti ffennaye tugenda mu lubimbi okulima waliwo kye bayita okukabala kyawukana nekola ki nebayo kye bayita okusima kati ffenna tulima naye kisinzira bwe mba njagala ttooka ekinnya ky'ensima kiba kyanjawulo ku kya lumonde kituufu oba ekyebijanjalo oba ekyakasooli so kati abaana bano bayingira mu bufumbo kyaki yennyini yesobola obbawa sex omutuufu ordained from God nti yes katonda yatukkiriza it's not sin how you do it and when you do it n'omuntu gwekikola n'ekyo ekifuula ekibi naye kyaki alina okusomesa abaana nti ogenze mu lubimbi ogenze kusimba kitooke osima bwoti ekinya ky'ekitooke kyokka katonda ye yatuwa sex education eyasooka yatuwa entandikwa si ntandikwa yokka naye ate tubitya n'akyogera okubyogerako nako when you read 1 Corinthians 7:5 agamba temumaŋŋananga akagambo nkogera nkegendereza it's nga buli lwengezaako kwogera oba obwongo bwange gwe obwongo bwo siwemula naye munaye kigambo kyakwegendereza kakati nga mukyala buzuba bwakyogenda ate nze nina kugendera ddala mpola. Well, at the end of the day, total fulfillment should come from either one of you. Make yourselves happy. Both of you. And then the other thing that I would capitalize on when it comes to living a life without regret is living a life filled with love. Love and tell the people that you love them. Love people. And it's better to love and to lose than not to have loved at all. Siblings. So newe baba akuchawa nenga gwe SS bwotula mu benzi ye empya je wakagulo kiroza kono gama nayagala omwana oyo. Omwana oyo yaba mulosi. Right now tesola na move gako. Ate we tuogerera. Okitegera. Aba regrettinga baba yanoonya mmotoka yiri eri. So tobera onogama mbu oh I loved him, he used me, what you did your part as a human being. Move on gracefully. You're taking me to a point of self-guilt and self-regret. We have to avoid it. Yes. We have to understand that being human beings, we make a lot of mistakes and we learn from them. And many times challenges and mistakes. Some of us don't know how to be loved right because we were never loved. So bonanga sikutegera, just send me a message ngame, but Pav, I love you so much. Do you know that? Well, abantu abamunga bungamba I love you, I'm like, what do you want? Because they don't hear those things more often. They have not been loved. Like we lost so many people during the pandemic and we were left in doubt. Did they ever know how we felt about them? How about tell them now? And do you know now, like now? And yeah. do you know Pavin? Honey, I love you. And you know Pavin? One thing now. So you want but literal. Pandemic kye yatukola mukimanyi. Muno n'alwala nga tosobola nagenda mulaba. Yadde omujjanjaba. Ng'ogamba kale kamugambe yakasemba. I see you. So there's another thing that I saw on social media, and there's a lady who said that the only time men receive flowers is at their burial. And she said, please, okay,
And she said, please. Not mine. Oh, she said, please, Yes. let's break the chain. Bambi yayitamanyi nti emirundi egisinga omusajja bw'aba Buy your husband flowers, buy your boyfriend's flowers, buy your son's flowers, Mbadde ki leero? buy your them friend's clothing, flowers. Give your husband money. Gifts. Give your husband Take money, them please. out. Let us reciprocate the love because it makes really a lot of sense. Bw'oba toyagala I tell livinga, no, because we love them. We do all those we things. love them. But these small gestures, Oluusi bwe batukolera abasajja batugamba ekitabuza. bakooye amatayi, bakooye boxer, bakooye socks, wallet, misipi. Batambule bwereere. No, those are the gifts you give them. Oh. Buy him a car. Mutwale omuwe massage. Buy him a cologne. Eh. You know, take him to the spa. Give him a manicure and a pedicure. You get what I mean? What do you want? Like, be more creative. One time, nalabanga, my husband yayogera ku motoka ye ng'agikooye. Ninga I wish I had that money. Eya Nange black. simanyi kye mbaddeko. Oba eya white. Eya black. That was a white zone. Ng'agikooye eza white zize zonna. Ng'agikooye naye eya black nga No, nnungi nyabagi. omuntu asobola It's okay to ogikoowa. get tired. I'm also tired of mine. Naye ina ne issues ezimu bambi. Kati gwe So namulaba n'ogasinga ng'akyoga badde ninga ne mukama ssente. mpa ssente mu surprising with a new car. Ayagala motoka ki? Nze ngiteekemu essaala. Giteekemu essaala nga model esinga ku eyo. Ya bweba bwetyo yennyini naye nga newer model. Motoka ki So eri bigger ennaku zino than ndi mukusaba that? mukama ampe ssente. I surprise him ng'ali awo. What was ngirete it, ku the office. Lexus? What was Motoka it? ki eri Bonds. bigger than that nga siroole. Anti so Ati njagala anti ogende totera funayo kyala mu akadde free bond. time yogendeko mu bond. Just kale. Bw'eba ebisolo toyagala birambula genda olambule mu motoka. I'm sorry, but I'm like saying Yeah, that's an amazing It vehicle. is a very Yeah, amazing it car. is. Yeah, but Nange kati kyekyali ekirooto kyange. Kati waba kibeere kikooye kati. kirooto. Yeah, Tutandika kyekimu nange kye okusave. nandiyagadde Tujja omugulira. kusonderako, tujja kukukwasaganyizaako. Oh yeah, you are our sister, why not? kati nze okukwatira kugenda kuba kwa musaala kubanga sente ezigula emmotoka ennene. Kwa ngenda kubeerako. Nedda Ekintu wuliriza. ekikwata ku mwami wange nja Makula, kwesibako. wuliriza. Ne Everyday. bwenkwata emitwalo 3 nga gye nnyina nga Esatu ngiresa ejja mu gye mwaka. zireke saagala. Nengattako wakiri ne zikyusa amannyo okuva mu Tezikyusa n'amannya. Tekira kye kikyusa. anti mbati emitwalo 3 bwe gijjanga buli Nedda. wiiki buli lunaku Genda ogulire mu tetuweza. noodles. Ziwera. Buli naku ng'ozimpa buli naku it's okay. Bw'oba ozimpa buli naku nzikiriza. Ezo sente ziwera. Noodles za 10. Kubanga Zali munange mu ekirooto supermarket. kyo emirundi egisinga the friends can really help I us know, I realize know. a dream. Bawulidde, bakwano bange Ezo bawulidde. si sente ntono mwana. Ate namwe abakwano Tontiisa baffe ate. batulangira okuba walina kyewampa. Mwene yembaga nze nagisonda. Shut Wali up. olina kukola ki? Ki wali olina okukolanga mukwano Like, gwange? actually, Kakati Linda living a nange life nzije without nsonde. regret is giving Now, without regret. banange, Mulina yes, otuwa bye and mugenda give without regret otulangira. is a And without expecting anything in return. It's very important. Okay. Nze nesikutondera Seriously. Bwali awo kyokka ng'embaga ffe twagisonda. Are you mad? wansondera n'onsuubira Kola nange yo nange nja kusondera. Oba ne bwe sitasonda. ne bannange abantu abamu bakopi. Let me thank my Yinza friend. Ogambye abantu okulemererwa beebaze. ssente. I know she's watching kubanga abeera online. My friend Tina. Tina tabeera wano. Naye ku kukyala, she was around, you saw her. Yakola ki? Yangamba naye omanyi sigenda abeerawo ku mukolo ogw'omumaaso. Oli yakuyira ssente. Oyanjira ssente. Nangamba naye mbadde njagala at least kangule engatto y'okwanjula. Endala ssente nja zikuweereza. Ne mugamba hey, it's okay kale gula engatto. She gave me 2M cash for the shoes. Anti so ebisibyo tobinteekako. Naye omwami teyamanyako contribution yezo, omwami teyazimanyaako. Kubanga budget yasigala eri standard sagamba nti zino bazigaseeko. Zakola ebirala zayamba za Miscellaneous. Zali miscellaneous. Bigwa bitalaze. Naye waliwo abantu ndoza guba mutima. Nti gwe mwesi wako nomugala stop giving me, stop giving. Naye omuntu akuwadde 10,000 ezo. Mutima. Nagamba mulisinze nakugulira airtime. Airtime wa mmeka? Naye muntu kyasobola okukeera Lwaki muwa abantu ne mubalangira? Ani asobola kati olaba I can't. Sisobola. Nze sisobola mpa ne bwoba oggwamu. Komanyi. No, I love gifts. Every person loves Me gifts. too. It's okay, yeah. You need to gift people, but I want to thank my Give me friends. that I want belt. to, Pavin, thank you so much. Waliwo olunaku lwe wankaabya. Ojjukira lwankubyako one time esimu. Nga sobola nakuddamu kubya simu, I cried because of something that I failed to do. As a friend. Era nga sagala nabwe. No, as a friend. No. So this is my time to thank you. Pavin, thank you for being a friend. So thank you for being my friend. You're welcome. I don't Thank you.
Kitegeera. Omanyi kati nze nalimba noonya kubanga we Nagulu ne Muyenga nzimbera na mayumba yiri. Muyenga Nagulu nze nino banoonya bakulu. Ngenda kunoonya waliwo nali noonya Pavin. But thank you for being a friend. Sifuna nkolo nako ngonangidde emmere. Anti si waliwo yatulangira salad. Yatulangira salad. Salad nalimba muzirye nnyo. Waliwo tulangira nga tetukyazikusaaba shika never. Yes. Nga salad zireeta amazzi, salad zikuyonja, zititoxifying. Salad zikuyamba n'obeera ne immunity. Ati si obodda kuko onoga zireeta kitegeeza tetulina. Nedda nze nali nyongereza ku gammwe. Wamanyi otya tegamala. Galiwa. Let me be honest with you. Tolindanga amafuta g'okugwera mu ddala g'okurifiringa. Ekikompe kiyuwa. Omanyi ekikompe kyongere So what happened to you? What happened to you, Auntie Sue? Are you Salad kati nzire mu date? Tumanyi otufaako bufi. Naye olwanira makaga. No, what I'm saying is buli omu kyoba olina kyowa banno. Okitegeera kakati nze bwe mmanya ekyama ekiri mu bategedde nti gwatuyimirizaawo. Gw'oyimirizaawo ebitanda byawe. Opadda nti sikyaba one salad. One final thing before we close. Bebe tugambye emikwano egitulangira antiso. Watuwa obuntu butini bwe buti. Naye izo kugamba okuva mu buto paka gyonna gwatuyimiriza. Bannange nedda nzikale nsaba Antiso nzikiriza saladi wa mtu olunaku lumu. Netayimirizaawo myaka gyonna gye tufumbi. Anti nazibayigirizo zirya kati mmwe mwekolera. Olaba nakuleetera ne bibawoomera ne bibakolera kati mwefaako before we conclude Vai want to another thing before we close, living a life without regret is doing what you have to do wholeheartedly. Bw'obanga okyali kobla otunga ngatto zitunge n'omutima gumu. Tonyaga bakasitoma Bible egamba nze nga assistant preacher wenjiri Bible egamba nti Mukama ajja kuweera omukisa mu mawanika go. Oba aliwo omukisa emirimu gy'emikono gyo. Beera omwesigwa. That way ne woliba okadde ng'olina emyaka 9 bajja gamba omwami oyo yatunga engatto ku Kampala Road. Naye olaba funamu factory number. Oyinza regrettinga nti wakolera wano batakusasula bulungi. Nga Katonda yali agala ofunewo experience. So you grow from your experiences. Kati awantu wotafuna sente, wotafuna happiness, wotafuna kati waliwo abantu abagamba nze bannange abayaye mbamanyi because bakuyayako. So at least you're growing from the experience. Gikozese to help someone else. Buli lw'onoogikozesa ojja kuba to regretting. In fact ojja kuba webaza Katonda nti wayitayo. Beera mwesigwa. To bless others, give, don't get tired. And look good. Look good, take care of yourself. Tubagala nnyo. We appreciate you. Until next time, Komunyo Tovako. Bye-bye.